What's going on, you guys? Big in this one from Learn Bengali, and welcome to another tutorial where I teach you how to say I am sick or I am not doing well in Bengali. Let's get started. Okay, so here we go. আমি অসুস্থ. I am sick. স্বরে আ, মরশিকার মি, আমি. Once again, স্বরে আ, মরশিকার মি, আমি. And অসুস্থ. স্বরে অ, দন্তাস্বরস্য উ, দন্তাস্ব সংযুক্ত হ. অসুস্থ. আমি অসুস্থ. Once again, this is শরেও দন্তাস্বরস্যকার সু, so অসু, and we got দন্তাস্ব সংযুক্ত হ, অসুস্থ. অসুস্থ, okay? আমি অসুস্থ. শরেয়া মরশিকার মি, আমি. শরেও দন্তাস্বরস্যকার সু, দন্তাস্ব সংযুক্ত হ, অসুস্থ. আমি অসুস্থ. Now you can say I'm sick or I'm not doing well in a different way in Bengali, and that's this here. আমার শরীর ভালো না, okay? So শরেয়া ময়াকার মা বসিন্নর আমার. Once again, this is শরেয়া ময়াকার মা বসিন্নর আমার. And then we have শরীর here, তালিবাস্য বসিন্নর দীর্ঘিকার, and বসিন্নর শরীর আমার শরীর. And then we have ভয়াকার ভালো একটা লো ভালো, and then না নয়াকার না. So this is দন্তান নয়াকার না. আমার শরীর ভালো না. আমার শরীর ভালো না. So literally it means my body is not well, but you can actually say like আমার শরীর ভালো না in a very informal way. That means that you're sick, okay? You're not well. You're not doing well. Or you can say আমার শরীর খারাপ. That literally means my body is bad, okay? So খারাপ is bad straight up here. And আমার is my, শরীর is body. Literal translation would be my body bad, okay? In English, right? But then this actually means my body is bad in Bengali. The is here is basically is hidden in Bengali, in the Bengali sentence, okay? So yeah, আমার শরীর খারাপ. So here we have আমার শরীর খারাপ, right? শরেয়া ময়াকার মা বসিন্নর আমার তালিবাস্য বসিন্নর দীর্ঘইকার র শরীর. So তালিবাস্য is শ, বসিন্নর দীর্ঘিকার is রি, শরী, and then this is বসিন্নর শরীর. And we got খারাপ. So this is খয়াকার খা, বসিন্নর আকার রা, প, খারাপ. আমার শরীর খারাপ. My body is bad. That's literal translation, remember? Figuratively, it means I'm not doing well or I am sick. Okay? So yeah, আমি অসুস্থ, আমার শরীর খারাপ, আমার শরীর ভালো না. You can use them as well. আমি অসুস্থ is basically I am sick, but for the next two sentences, like আমার শরীর খারাপ, you can pass it along as I'm not doing well or I am sick, right? আমার শরীর খারাপ. I'm not doing well. I am sick. Or you can say আমার শরীর ভালো না. That implies you are sick. Well, that implies I am sick or I'm just not doing well. Okay? So I hope this video makes sense to you guys. Any question, comment, let me know. Otherwise, thank you very much for watching my videos and do not forget to subscribe. Big Z out.